Hi friends, welcome back to our channel Physics Tutorial. Today we are going to discuss the NCERT textbook exercises of 9th standard physics, that is work and energy. So we can move to the first question. Page number is 158 and question number 1. The question is, look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. So here we have to find out whether the work is done or not by understanding the concept of work. Okay, the first question is, Suma is swimming in a pond. Second one, a donkey is carrying a load on its back. And third one, a windmill is lifting water from a well. Then a green plant is carrying out photosynthesis. And an engine is pulling a train. Food grains are getting dried in the sun. A sailboat is moving due to wind energy. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ, അതായത് വർക്ക് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതില് ഏതൊക്കെ കേസസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരോ കേസായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സുമ is swimming in a pond എന്നുള്ളതാണ്. Before moving to the first question, we have to know what are the conditions to be satisfied for work to be done. ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? That we have studied, right? Force acts on a body, അതായത് there should be a force acting on the body, and the second thing is there should be a displacement of the body in the direction of force. Okay, അതായത് ഒരു displacement ഉണ്ടായിരിക്കും. These two conditions should be satisfied for doing the work. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാം? Work is done whenever the given conditions are satisfied. A force acts on a body and there is a displacement of the body. Now we can move to the first question. What is first question? Suma is swimming in a pond. When Suma is swimming, what happens there? She applies a force to push water backwards. Okay. When she is moving, the water will be moving backwards. So that is why she is applying a force there, and the Suma swims in the forward direction caused by the forward reaction of water. So that is because of the reaction of water she is able to run, means to swim forward. Okay, here force causes a displacement. So what about work? Here we can say that work is done by Suma by swimming. Okay, അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. Therefore we can say that she is doing a work. Okay, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is, a donkey is carrying a load on its back. അതായത് ഒരു donkey carrying a load on his back. So what will happen there in that case? Here, while carrying a load, the donkey has to apply force in the upward direction. അല്ലെ, അത് എന്താണ്? ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യണം, ഓൺ ഇസ് ബാക്ക് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ, ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം? ദാറ്റ് വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രി. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഫോഴ്സ് ആണ്. Therefore work done is 0. അതായത് cos θ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Fs cos θ ആണ്. അവിടെ cos θ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 0. സോ വർക്ക് ഡൺ ഷുഡ് ബി 0. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? വർക്ക് ഡൺ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. സോ how we can answer? While carrying a load, the donkey has to apply force in the upward direction, but displacement of the load is in the forward direction. Since displacement is perpendicular to the force, the work done is 0. Clear? Next question is, a windmill is lifting water from a well. ആ കേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു വിൻഡ് മില്ലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ ആർ ലിഫ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ. Okay, so what is happening there? A windmill works against the gravitational force to lift water. അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് താഴത്തേക്കാണ്, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. Hence work is done by the wind in the lifting water from the well. So there is a work done. Next question is, a green plant is carrying out photosynthesis. So what is happening in the case of photosynthesis? In this case there is no displacement of the leaves of the plant. അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല in the case of photosynthesis. So what we can say? Therefore the work done is 0. Okay, next thing is, an engine is pulling a train. An engine is pulling a train. So what is happening here? An engine
applies force to pull the train. An engine should apply a force to pull the train. So this allows the train to move in the direction of force. Therefore, there is a displacement in the train in the same direction. Hence, work done by the engine. Okay, work is done by the engine. അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്? എൻജിൻ അതായത് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദർ ഈസ് എ വർക്ക് ഡൺ. Now we can move to the next question. Food grains are getting dried in the sun. Food grains are getting dried in the sun. എന്തായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? Food grains do not move in the presence of solar energy. അല്ലെ, അതായത് അത് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? സോളാർ എനർജിയാണ്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സോളാർ എനർജി. അതിന് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റിലാണ്, അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹെൻസ് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് സീറോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡ്രൈഡ് ഇൻ ദ സൺ. അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അത് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അതായത് അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ വർക്ക് ഡൺ. ഓക്കെ, so how we can answer? Food grains do not move in the presence of solar energy, hence work done is zero during the process of food grains getting dried in the sun. Next one is a sailboat is moving due to wind energy. Sailboat is moving due to wind energy. ഒരു sailboat എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? wind energy കാരണം അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So how we can say? അതായത് wind energy applies a force on the sailboat to push it in the forward direction. അല്ലെ, അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്. ഓക്കെ, സോ therefore there is a displacement in the boat in the direction of force. Hence work is done by the wind on the boat. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. നൗ വി can move to the second question. Next question is question number 2. The question is, an object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity of the object? What is given here? An object is thrown at a certain angle to the ground. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? which thrown to the ground. Okay, that moves in a curved path and falls back to the ground. വീണ്ടും തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട്. The initial and final points of the path of the objects lie on the same horizontal line. അതായത് initial and final points എവിടെയാണ്? Same initial ലൈനിലാണ് ഉള്ളത്. So what is the work done by the force of gravity of the object ആണ്. അവിടെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ്. ബൈ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ? Here the body returns to the point which is on the same horizontal line through the point of projection എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There will be no displacement taken place against the force of gravity. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, because that is coming back to the same position. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് there is no displacement. If there is no displacement means there will be no work done by the force due to gravity. So how we can answer? Since the body returns to the point which is on the same horizontal line through the point of projection, no displacement has taken place against the force of gravity, because that is not satisfying the two conditions. Work should be done and displacement should be there. So here there is no displacement, therefore no work is done by the force due to gravity. Next question is, a battery lights a bulb. We know that a battery lights a bulb. Describe the energy changes involved in the process. So here we have to describe the energy changes. അതായത് ഒരു ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ബൾബിനെ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഒരു സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഒരു ഇലക്ട്രിക് സെല്ലിനകത്ത് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ്. ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓൺ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ the filament or of the bulb first changes into heat energy. First എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻ ടു ലൈറ്റ് എനർജിയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് നോക്കി നോക്കൂ. വിത്തിൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെൽ, വിത്തിൻ ദ ഇലക്ട്രിക് സെൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി, ദ കെമിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? കെമിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ്. ദെൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ ഫിലമെന്റ് ഓഫ് ദ ബൾബ്. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി. അവിടെ heat energy produce ചെയ്യും, and then into the light energy.
Now we can move to the next question. Certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. So what are the things given here? Force acting on a 20 kilogram mass. Mass is given as 20 kilogram and velocity is changing from 5 meter per second to 2 meter per second. So u is 5 meter per second. That is the initial velocity 5 meter per second. And it is changing into 2 meter per second means the final velocity v is equal to 2 meter per second. Here we have to calculate the work done. That is work done. If the work done by a force is equal to change in kinetic energy. So change in kinetic energy is half mv square minus half mu square. Equation substitute. So half into m 20 into v square എന്ന് പറയുന്നത് v square minus u square ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അല്ലെ half m into v square minus u square ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. So what we will get half into 20 into v square means 2 square minus 5 square എന്ന് കിട്ടും. So we can calculate the value of W. W is equal to minus 210 joule ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതായത് half into 20 into 2 square minus 5 square. So that we are getting as W is equal to minus 210 joule. ഇനി അവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? നെഗറ്റീവ് സൈൻ indicates that work has been done in slowing the body. അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവിടുത്തെ ബോഡിയുടെ speed എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. A mass of 10 kilogram is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. So എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഒരു മാസ് 10 kilogram മാസ് ഉണ്ട് which is at a point A on the table. It is moved to point B. അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If the line joining A and B is horizontal, അവ തമ്മിലുള്ള എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? It is horizontal. What is the work done on the object by gravitational force? Explain your answer. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ? അവ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തോട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ cos 90 ആണ്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ബോഡി ഡിക്രീസസ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി. ഡസ് ദിസ് വയലേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി? വൈ? അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് ഒബ്ജക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ. അതിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഡസ് ദിസ് വയലേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നാണ്. അതായത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജിക്ക് ഇത് എതിരാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വയലേറ്റ് ചെയ്യോ? ഇല്ല അല്ലെ. കാരണം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വയലേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. അതായത് വാട്ട് എവർ ഈസ് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡ്യൂ ടു ലോസ് ഓഫ് ഹൈറ്റ്, സെയിം ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ബോഡി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഫ്രീലി ഫോളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മോഷൻ കാരണം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ബാലൻസ്ഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം? ദാറ്റ് ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് അല്ലെ. അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. Next question is, what are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? അതായത് ഒരു ബൈസിക്കിൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ കെമിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫുഡ്, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിലുള്ളത് ഏതാണ്? കെമിക്കൽ എനർജിയാണ്. ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടു മസ്കുലർ എനർജി അല്ലെ. നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഫുഡിൽ നിന്നാണ്. സോ ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് ആൻഡ് muscular energy. On pedaling, what will happen? The muscular energy changes into mechanical energy. Muscular energy എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. So we can answer the chemical energy of the food changes into heat and then to muscular energy. On pedaling, the muscular energy changes into mechanical energy. The next question is, does the transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spent going? അതായത് നമ്മളൊരു ഹ്യൂജ് റോക്ക് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Energy transfer does not takes place as no displacement takes place in the direction of applied force. അതായത് അവിടെ ഹ്യൂജ് റോക്കാണ്, അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, there will be no transfer of energy taking place and the energy spent is used to overcome inertia and rest of the rock ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ inertia overcome ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, next question is a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? അതായത് ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡില് 250 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് യൂസ്, അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എനർജിയാണ് ഒരു മാസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹൗ മച്ച് എനർജി ഇസ് ദിസ് ഇൻ ജൂൾസ്? ഇത് ജൂളിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം, എത്ര ജൂൾ ആയിരിക്കും ഈ 250 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ എ മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 250 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ആ 250 യൂണിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് കിലോ വാട്ട് അവർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം. 250 കിലോ വാട്ട് അവർ, കിലോ വാട്ട് ഇൻറ്റു 1 അവർ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി കിലോ വാട്ടിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, 250 ഇൻറ്റു കിലോ മീൻസ് 1000 ആണ്. സോ 1000 വാട്ട് ഇൻറ്റു അവർ, ഒരു അവറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, 60 മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു 60 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ 60 ഇൻറ്റു 60 3600 ദാറ്റ് മച്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം. That is 250 into 1000 into 3600, that is 9.0 into 10 raised to 8 joules ആയിരിക്കും. So 9.0 into 10 raised to 8 joules ആണ്. Then next question is an object of mass 40 kilogram is raised to a height 5 meter above the ground. What is the potential energy? So mass is given as 40 kilogram, m is equal to 40 kilogram and it is raised to a height of 5 meter, okay, above the ground. What is the potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. Here we have two questions, right? So what are the things given here? Here the mass is given as 40 kilogram and height is 5 meter, that is the displacement is 5 meter and we have to calculate potential energy. So first of all potential energy calculate cheyanam, and if the object is allowed to fall and suppose it is falling down, so find its kinetic energy when it is halfway down. Okay, അതായത് അത് പകുതി എത്തുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. So how we can find? So first of all we can write down the given data, that is h is equal to 5 meter, that is vertical displacement is equal to 5 meter, then mass is 40 kilogram, then g is 9.8 meter per second square. Now what will be the gravitational potential energy? That is w is equal to mgh, right? So we can multiply that. M is 40 into g 9.8 into h, that is 5. So 1960 joule we are getting. Okay, and at halfway down what will be the potential energy of the object? That will be reduced to half. Okay, so we can say that 1960 divided by 2, that will be 980 joule. And due to conservation of energy at this point, the object will be having potential energy equal to kinetic energy. അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ, അതായത് ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ടു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് വേ ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് വി കൻ സേ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഓൾസോ വിൽ ബി 980 joules. Okay. The next question is question number 11. What is the work done by a force of gravity on a satellite moving around the earth? Justify your answer. So here we have to find the work done by the force of gravity on a satellite moving around the, ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്, വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാണേണ്ടത്. Justify your answer. Okay, so when satellite moves around the earth, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? Then at each point of its path, direction of force of gravity on the satellite will be perpendicular to the direction of its displacement. അതായത് ഇവ perpendicular ആയിരിക്കും. So what will be the work done? That 90 degree will be there, right? The angle will be 90 degree, hence the work done on the satellite by the force of gravity will be 0. So how we can answer? When the satellite moves around the earth, then at each point of its path, the direction of force of gravity on the satellite will be perpendicular to the direction of its displacement. Hence the work done on satellite by the force is 0. Okay. Then the next question is question number 12.
Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think. Discuss this question with your friends and teacher. So, can there be displacement of an object in the absence of force? സാധാരണ കേസസിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഹാവ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ? ഹിയർ we have that possibility for yes and no. അതായത് രണ്ട് ആൻസേഴ്സും പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെ. when it will be yes because when an object moves in deep space, അതായത് ഡീപ് സ്പേസിലാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വിത്തൗട്ട് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ അതായത് ഡീപ് സ്പേസിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈവൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് force. Okay, but when we can say no, because force cannot be zero for displacement on the surface of, that is on the surface of earth. If there is a displacement, there should be a force. That is it. Okay, so how we can answer that? The answer is both yes and no. Yes, because when an object moves in deep space from one point to another point in a straight line, the displacement takes place without the application of force. And no, because force cannot be zero for displacement on the surface of earth. Some force is essential. The next question is, a person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and get tired. Has he done some work or not? Justify your answer. അപ്പോൾ ഇവിടെ സയന്റിഫിക്കലി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈസ് ഹോൾഡിങ് ദാറ്റ് ഫോർ 30 minutes in his head. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. The person does not do any work because no displacement takes place in the direction of applied force as the force acts in the vertical upward direction. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ദർ ഇസ് നോ വർക്ക് ഡൺ. ഓക്കെ, next question is, an electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ എത്രയാണ്, അതിന്റെ പവർ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 1500 വാട്ട് ആണ്. ഹൗ മച്ച് എനർജി ഡസ് ഇറ്റ് യൂസ് ഇൻ 10 hours? 10 hours യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇക്വേഷൻ എസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആണ്. വേർ പവർ റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഹീറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ, ദാറ്റ് ഈസ് 1500 വാട്ട് ആണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് കിലോ വാട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ 1500 by 1000 ആണ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി 1.5 കിലോ വാട്ട്. ദെൻ ടൈം എത്രയാണ്? 10 hours ആണ്. ആൻഡ് വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ കാണാം? എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ദ ഹീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അതിൽ, അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആണ് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. പി ഇൻറ്റു ടി ആണ്, അതായത് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആയി. that is 1.5 into 10 ആണ്. അതായത് power is 1.5 and time is 10. So 15 kilowatt hour ആണ് കിട്ടുന്നത്. Hence the energy consumed by the heater in 10 hours will be 15 kilowatt hour or 15 units. Okay. Now we have 15th question. The question is, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? And is it a violation of the law of conservation of energy? Here we have to illustrate the law of conservation of energy by considering the example of simple pendulum. That is, if it is oscillating, why does the bob eventually comes to rest, and what happens to its energy, and is it a violation of law of conservation of energy? So for all these questions we have to get answer. So here we can consider a pendulum bob, and suppose if we pull it to one side, നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പുൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ദ എനർജി സപ്ലൈഡ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അതായത് അത് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഇനി പെൻഡുലം നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്
സമയത്ത് അത് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം അല്ലെ. അപ്പൊ മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് മാക്സിമം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് മീൻ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. ആ മീൻ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിൽ ബി 0. ആൻഡ് ആസ് ദ പെൻഡുലം മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും. അതായത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ എപ്പോഴും മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും ആൻഡ് 0 കൈനറ്റിക് എനർജി. ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ദ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ ടു മീൻ പൊസിഷൻ. അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് അത് മൂവ് ചെയ്യും. അതായത് വീണ്ടും മീൻ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ എനർജി ഈസ് കൺസേർവ്ഡ്. അതായത് അവിടെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ദാറ്റ് സോ ഇവൻച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കും, ദാറ്റ് ബോബ് വിൽ കം ടു റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ബോബ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത്, കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും റെസ്റ്റിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ബിക്കോസ് ഓരോ ഓസിലേഷന്റെ സമയത്തും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എനർജി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു എയർ. അതായത് ഫ്രിക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഓരോ ഓസിലേഷന്റെ കേസിലും ദാറ്റ് എനർജി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എയർ. സോ ദ എനർജി ഓഫ് ദ പെൻഡുലം ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ എയർ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനലി കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ദ എനർജി മിയർലി ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഫോം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഫോം മാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദർ ഈസ് നോ വയലേഷൻ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, when the pendulum bob is pulled, say towards left, the energy supplied is stored in it is in the form of potential energy on account of a higher position. When the pendulum is released so that it starts moving towards right, then its potential energy changes into kinetic energy such that in mean position it has maximum kinetic energy and 0 potential energy. As the pendulum moves towards extreme right, its kinetic energy changes into potential energy such that at the extreme position it has maximum potential energy and 0 kinetic energy. When it moves this extreme position to mean position, its potential energy again changes to kinetic energy. This illustrates the law of conservation of energy. Eventually the bob comes to rest because during each oscillation a part of energy possessed by it is transferred to air and in overcoming friction at the point of suspension. Thus, the energy of the pendulum is dissipated in air. The law of conservation of energy is not violated because the changes its form and not destroyed. The next question is question number 16. An object of mass m moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എം മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി. സോ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹൗ മച്ച് വർക്ക് വി ഷുഡ് ഡു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും. കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, വിച്ച് ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മച്ച് വർക്ക് ഷുഡ് ബി ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് അല്ലെ. അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കണം, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് വി ക്യാൻ ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട് ടു റെസ്റ്റ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം, kinetic energy of an object of mass m moving with velocity v, which is given by the expression half mv square. Okay, so to bring the object to rest, the equal amount of work, that is half mv square, is required to be done on the object. Okay, now we can move to question number 17. The question is, calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kilogram moving at a velocity of 60 km/h. അതായത് ഇവിടെ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ടു സ്റ്റോപ്പ് എ കാർ ഓഫ് മാസ് എത്രയാണ്, 1500 കിലോഗ്രാം ആണ്, മൂവിങ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 60 km/h. അതായത് 1500 കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു കാറ് വിച്ച് ഈസ് മൂവിങ് അറ്റ് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 60 km/h ആണ്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡൺ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ കാർ. അതായത് ആ കാറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക,
മാസ് ഓഫ് ദ കാർ എത്രയാണ് 1500 ആണ്. ദെൻ വെലോസിറ്റി 60 km/h ആണ്. അപ്പൊ km/h ഒന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1 കിലോമീറ്റർ ഈസ് 1000 മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് 1000 എന്ന് എഴുതാം. ബൈ അവറിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ 60 മിനിറ്റ് ഇൻറ്റു 60 സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ഇൻറ്റു 60. അതിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 5/18 എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ km/h മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ 5/18 എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം? 60 ഇൻറ്റു 5/18 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് മച്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ്? അത് മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ. സോ എന്തായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഓഫ്, അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും? E k is equal to half mv² ആണ്. സോ half into mass is 1500 into v is 60 into 5/18 the whole square എന്ന് എഴുതാം. റൈറ്റ്, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 20.8 into 10⁴ ജൂൾ ആണ്. സോ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ കാർ an amount of work equal to kinetic energy is required to be done. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി, അതായത് എത്രയാണോ അത് ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത്രയും വർക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 20.8 into 10⁴ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ കാർ. ഓക്കെ, സോ വി ഷുഡ് ഡു ദാറ്റ് മച്ച് വർക്ക്. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ. Now question number 18. In each of the following, a force F is acting on an object of mass m. And the direction of displacement is from west to east as shown by the longer arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. So ഇവിടെ 3 കേസസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Here we have a force acting on an object of mass m. m മാസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Here the displacement is shown from west to east ആണ്. അതായത് ലോങ്ങർ ആരോ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ലോങ്ങർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. That is from west to east ആണ്. So here we have to identify the work done as positive, negative or zero. അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ സീറോ ആണോ എന്നുള്ളത് 3 കേസസിലും ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. So in first case the direction of force and displacement are given. അവ എങ്ങനെയാണ്? mutually perpendicular ആണ് അല്ലെ. So direction of force acting on the block is perpendicular to the direction of displacement ആണ്. Okay, so what will be the work done? Perpendicular ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത്. So what will be the work done? W is equal to Fs cos theta ആണ്. Fs into cos 90 അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? work done will be 0. Okay. So in the second case, here we can see the force and displacement are in the same direction. So what will be the work done? Yes, the work done will be positive. So in this case, the direction of force acting on the block and the direction of displacement are same. Therefore, work done by the force on the block will be positive. So that is positive. Now the third case is, here we can see the direction of force and displacement are in opposite direction. So what will be the work done? So that the angle will be 180 degree and the work done will be negative. So how we can write? In this case, the direction of force acting on the block is opposite to the direction of displacement. Therefore, work done by the force on the block will be negative. Now question number 19. The question is, Sony says that the acceleration in an object could be 0 even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് കുറെ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംടൈംസ് ആക്സിലറേഷൻ മേ ബി 0 അല്ലെ. ആക്സിലറേഷൻ 0 ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. വൈ എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അത് അഗ്രി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്? Yes, the acceleration in an object could be 0 even when several forces are acting on it, because when all the forces cancel out of each other, okay, the net force acting on the object will be 0, but there will be acceleration. So that is the answer. That is, yes, acceleration of an object would be 0 even when several forces are acting on it. This happens when the forces, all the forces cancel out of each other. So that is, the net force acting on the object is 0. Next question is question number 20. The question is, find the energy in kilohour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each.
So here we have to find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours. അതായത് 10 മണിക്കൂറിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Your 4 ഡിവൈസസ് ആണ്, അതായത് 4 ഡിവൈസസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ കിലോവാട്ട് അവർ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഒന്ന് എഴുതാം അല്ലെ. പവർ എത്രയാണ്? P is equal to 500 watt ആണ്. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു കിലോവാട്ട്. സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? 500 എന്ന് പറയുന്നതിനെ by 1000 ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 0.50 കിലോവാട്ട് ആണ്. ടൈം ഇസ് 10 അവർ. ഓക്കെ, T is equal to 10 അവർ ആണ്. ദെൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് വിൽ ബി എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ഈച്ച് ഡിവൈസ് അല്ലെ. സോ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. സോ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് അതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുമല്ലോ. പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണ്. അതായത് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു P ഇൻറ്റു T ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? P എന്ന് പറയുന്നത് 0.50 ആണ് ഇൻറ്റു T, that is 10. So 5 kilowatt hour എന്ന് വരും. സോ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഫോർ 4 ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഡിവൈസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് 5 kilowatt hour. സോ 4 ഡിവൈസസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജി എങ്ങനെ കാണാം? 4 ഇൻറ്റു 5 kilowatt hour. സോ 20 kilowatt hour അല്ലെങ്കിൽ 20 യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും 4 ഡിവൈസസ് 10 അവറിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, now we have the last question of this chapter, that is 21st question. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? അതായത് ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിംഗ് ബോഡി എർത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് സംഭവിക്കുക? As the object hits hard the ground, what will happen? Its kinetic energy get converted into different forms of energy ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. ഏതൊക്കെ ഫോമിലാണോ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹീറ്റ് എനർജി, അതായത് ഒബ്ജക്ട് ആൻഡ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ബിക്കം സ്ലൈറ്റ്ലി വാം അല്ലെ. അതായത് വളരെ ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be some heat energy, that means the ground and the object will be slightly warm. So first one is heat energy, and there will be a sound when the object hit on the ground, right? So that will be sound energy. So heat energy, sound energy, and the next one is potential energy of configuration of the body and the ground. Okay, that is the object and the ground get deformed a little bit at the point of collision. Okay, there will be a deformation at the point of collision. So we can say that potential energy of configuration of the body and ground. So these are the three energies: heat energy, sound energy, and potential energy of configuration of the body and the ground. Okay, so hope it is clear to you. Now we can conclude the video. If you like the video, please like, share, and subscribe. Thanks for watching.